আজকে একটা নতুন ধরনের লাইট বানানো দেখাবো। এতে না আছে কোনো শক খাওয়ার ভয় এবং লাস্টিং অনেক বেশি। ঘরে যদি খারাপ এলইডি বাল্ব থাকে সেটাকেও বানিয়ে নিতে পারেন। এটা 5mm RGB এলইডি বাল্ব। বড়টা পজিটিভ প্লাস এবং ছোটটা নেগেটিভ মাইনাস। কানেকশানটা দেখে নিন। পজিটিভ লেগের সাথে পজিটিভ এবং নেগেটিভ লেগের সাথে নেগেটিভ। বোঝার সুবিধার জন্য পজিটিভ লেগের সাথে একটা রেড ওয়্যার কানেকশন করে দিলাম। কানেকশন পজিটিভের সাথে পজিটিভ। নেগেটিভ লেগের সাথে নেগেটিভ। ওয়ান কে রেসিস্ট্যান্স 100 পিস 15 টাকায় পেয়ে যাবেন। হোল্ডার 20 পিসের বাক্স 140 টাকা পেয়ে যাবেন। কানেকশন কিন্তু ডিসি, এসি নয়, তাই আমি হাত দিয়েও কাজ করতে পারছি। আপনারা ভুল করে ডাইরেক্ট এসিতে দেবেন না, পুরো ভিডিওটা ভালো করে দেখেই তারপরে কানেকশন করবেন। ম্যানুয়ালি B22 ক্যাপ পাঞ্চিং মেশিন। আপনারা চাইলে দেশীয় পদ্ধতিতে জোগাড় করেও করতে পারবেন, সেটা আমিও দেখিয়ে দিচ্ছি। দরকার একটা পেরেক এবং শক্ত কিছু। এমনভাবে যতগুলো আটকে দেবেন তত বেশি ক্যাপ বডির সাথে আটকে যাবে। 12 ভোল্টের এলইডি ড্রাইভার, দাম 30 টাকা থেকে 50 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন।
যদি 400 থেকে 500-র উপরে বাল্ব চালাতে চান তাহলে 5 অ্যাম্পিয়ার নিতে পারেন, খুবই ভালো। 12 ভোল্ট ডিসি পজিটিভের সাথে হোল্ডার এবং এলইডির পজিটিভ এবং নেগেটিভের সাথে নেগেটিভ কানেকশন করা। বাচ্চাদের জন্য 100% সেফটি। হোল্ডার, বাল্ব বা ওয়্যার পাঞ্চ হয়ে গেলেও কোনো সমস্যা নেই, কোনো কারেন্ট শক খাওয়ার কোনো ভয় নেই।